ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ. ಫಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಹಾಂ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕಿಟಕಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಅವಾಗ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನು. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ವೇ ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಗನ್ ಸಿಟ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ತಡೀರಿ back to the support of the wall. Okay, and then make sure even the buttocks are touching the wall. If the buttocks touch the wall, the lower back will never touch. If the lower back touches, buttocks won't touch. So it's going to be either one of them. You're going to do the same thing whatever you did over there. You're going to, the leg foot will be straight. Okay, so move it closer and to the end of the calf muscle. And the person who's sitting against the window, you can use support of the railings. Okay, just catch hold of it. Inna melake. Watch this. Okay, when the other person starts to push you, you have to come off the floor. And then nidana. And then after that you sit down. Only then you will feel the opening up in the pelvic joints. Yeah, that you're catching hold so that you get a proper grip to pull yourself up. The moment we are pulling up, we are stretching the calf. Yeah, no, first you come up and then they push. You have to be very, very careful and gentle in this. You have to ask them, as I always mention, ask them and then push. Okay? Iti nameda. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇವಾಗ ತಳ್ಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತಳ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅದು. ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ. We are doing this to her because it's possible for her. You guys will never use the palms like this. You'll use your sole of the foot and then press it against the the calf muscle or the sides of the knee. This has to come in like one single line. Both the right leg and the left leg. Okay. And once you reach the maximum, see, you'll probably start with the first railing or the second one. Okay, I went for the fourth one today. Like you completely lift up, then they gently push you and then you come down. You can start with the second railing. Okay, then you'll feel the opening up in the hip joints. So this is the first one. I'll show you both of them, then you can do one after another. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ. ಆಗುತ್ತಾ? ತಿರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೀಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 3-4 times. ಆಗಲೇ ಮಾಡಿ. ಅಂತ ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪೃಷ್ಠದಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಕೊಡಿ ಹೀಗೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟು. ವೆಯ್ಟ್. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಜಾಗ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಇವಾಗ ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಳ್ಳುವ ಅಂತ. ಕತ್ತತಿ ಮೇಲೆ ಕತ್ತತಿ. ಇವಾಗ ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಭುಜದ ಮೇಲೆ, ಇದು ಗೋಡೆ. Okay, there's still gap around like 1.5 inches. There should be 0 gap in between the pelvis and the corner, the wall. This is easier to do, but the other side, like sitting and widening, that takes a lot of effort and time.
ಹೌದಾ? ಹ್ಞೂ. First you do the first one, like the other side, repeat it thrice. Do once, change, and then do again, and then we do this. Then after this, I'll teach you another one. Yeah, take all the wall support that you need. Auntie, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸಹಾಯನೂ ತೊಗೋಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಅಗಲ ಮಾಡಿ. Yeah, no, for her it was only 2. For one person, only 1 person. 2 people will be too much. ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದು ಇಬ್ಬರು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ.